Our fifth chapter is Major Domains of the Earth. We already learned the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements like land, water, and air are present on the Earth. These elements are we need to sustain our life on the Earth. These are available only on the Earth. Okay. The surface of the Earth is a complex zone in which three components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the Earth is called a lithosphere. Okay, which we live is called the lithosphere. The solid portion of the Earth on which we live is called a lithosphere. This is the first domain. Then next, the gaseous layers that surrounded the Earth is called atmosphere. We already learned this what is atmosphere in the previous class, right? Yes, the layer of air is called atmosphere. Here we can see oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Okay, this is the second domain. Next, water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called hydrosphere. Okay, what is hydrosphere? Water covering area is called hydrosphere. This is the third domain. Okay, the hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. This hydrosphere include various water forms are included, that are ice, water and water vapor. Okay, this is the third domain. Okay, next domain is biosphere. What is biosphere? The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. What is the biosphere? Land, water and air together forming zone is called a biosphere. Here the life is only possible. Okay. Next we can discuss the origin of words. Greek language, lithos means stone, atmos means vapor, hudor means water, bios means life. In the Greek terms, lithos means stone, atmos means vapor and hudor means water and bios means life. Okay, what are the four domains of the Earth? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Okay, now we can discuss about lithosphere. Okay, what is lithosphere? The solid portion of the Earth is called the lithosphere. Okay, it comprises the rocks of the Earth crust and thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. The solid portion of the Earth is called lithosphere. Lithos means stone. The rock and the we can say earth crust region is included this lithosphere. എർത്തിന് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ക്രസ്റ്റ് ആണ്. ക്രസ്റ്റിൽ നല്ല എന്താണ്? സോളിഡ് പോർഷൻ ആണ്. എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും അതിൽ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സോയിലൂടെ ചേർന്ന പോർഷനാണ് ഏത്? ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ കണ്ടെയ്ൻ ന്യൂട്രിയൻ എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് സസ്റ്റെയിൻ ഓർഗാനിസംസ്. ഇല്ല, പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? എർത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണല്ലേ. പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഊർജമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓർഗാനിസം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമെയിൻ എവിടെയാണ്? ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ്. ഓക്കെ, there are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the
continents and huge water bodies is called the ocean basins. Okay, two main divisions of the earth's surface is continents and oceans. Continents means the large land masses are called continents. Ocean means large water bodies is known as oceans. Okay, all the oceans of the world are connected with one another. Okay, how many oceans on the earth? Can you say? Yes, there are 5 oceans on the earth. Okay, what are they? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Antarctic Ocean or Southern Ocean. These are the 5 oceans. ഈ ഓഷ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓരോ ഓഷ്യനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്? ഇല്ല, ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുക തന്നെയാണ് അല്ലേ? പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഓഷ്യനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള ഓഷ്യന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കേ, level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. സീ വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സീയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്, സെയിം സീ ലെവലാണ് ഉള്ളത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സീ ലെവലിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സീ ലെവലിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് തുടക്കുന്നത്. അതായത് 0യിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്ലേസിനും എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കേ, ദി ഹൈയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഈസ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് 8,848 meters above the sea level. എങ്ങനെയാണ്? ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്കായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8,848 meters ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത്? സീ ലെവലിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്തത്. സീയിലെല്ലാം ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോഴെന്താണ്, എല്ലാ ഏരിയയിലും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എത്രയാണ് കണ്ടത്? 8,848 meters ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് 11,022 meters ഈസ് റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഇൻ ദ പസഫിക് ഓഷ്യൻ. എന്താണ്, നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ എത്രയാണ്? 11,022 meters ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഇൻ ദ പസഫിക് ഓഷ്യൻ. പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണ് ഈ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിയർ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി, ന്യൂസിലാൻഡ് and Tenzing Norgay Sherpa, India were the first men to climb the highest peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953. You know that, right? Yes, 29th May 1953. Edmund Hillary and Tenzing Norgay climbed the highest mountain peak, Mount Everest. Okay. Junko Tabei, Japan, was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. First woman, Junko Tabei. Okay, she reached the summit on 16th May 1975. The first woman in India to climb the highest peak on
23rd May 1984 was Bachendri Pal. You can this keep in your mind. Next, continents. There are 7 major continents on the earth that are separated by large water bodies. What are the 7 continents on the earth? Yes, Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay. The greater part of the land masses lies in the northern hemisphere. Look this map, we can see here. Large part of the land lies to the where? Northern ഹെമിസ്ഫിയർ. ഇതാണ് ഏത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് കൂടുതലും എന്തുള്ളത് ലാൻഡ് മാസ്. ഫസ്റ്റ് we can discuss about Asia. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area on the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from the Europe by the Ural Mountains on the west. The combined land masses of Europe and Asia is called Eurasia. Okay, Europe and Asia land masses are we can call Eurasia. Okay. The next continent is Europe, is smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bounded by water bodies on the 3 sides. Okay. Look this map. This is Asia. This yellow color area is Asia. This located in the eastern hemisphere. Okay, this is east side. Then this Tropic of Cancer passes through it. This line is Tropic of Cancer. Then Asia and Europe separated by Ural Mountains. This is Ural Mountains. Okay. Then the land masses combined of Europe and Asia is called Eurasia. Okay. Then the continent is Europe. This is lies the west of Asia. Then the Arctic Circle passes through it. Here we can see Arctic Circle is 66.5 degree north. Okay. Then here we can see 3 sides of water bodies. 1, 2, 3 sides we can see water bodies around the Europe. Okay. Then next continent is Africa. Africa is the second largest continent after Asia. First one is Asia, second is Africa. The equator 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies the northern hemisphere. Here Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn passes through this African continent. Okay, now we can look this continent Africa. Africa lies to the northern hemisphere. Okay, large part of lies to the northern hemisphere. This is equator. The area lies in the northern hemisphere. Then the equator passing through middle of the Africa. Then here we can see
Tropic of Cancer. This is Tropic of Cancer line, and the Tropic of Capricorn lines. These three lines are also passing through this African continent. Okay. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. The world's longest river, Nile, flows through Africa. Here we can see all sides of Africa covering water bodies, oceans and seas. Okay. Then the longest river, that is the world's largest river, Nile, flow through this continent. Okay. This is Nile river. Okay. Next continent is North America. It is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land is called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Three oceans surrounded this continent. Look this map. This is North America. This is the third largest continent. This continent linked to South America. A narrow strip is called what is Isthmus of Panama. Okay, this narrow strip is called Isthmus Panama. The continent completely lies to the northern hemisphere and western hemisphere. Okay, Earthine four divide ചെയ്ത this area is called northern hemisphere. This is southern hemisphere. Right side is eastern hemisphere and the left side is western hemisphere. So we can say the continent North America lies completely in the northern and western hemisphere. And also we can see three sides are surrounded by oceans. Can you name of these oceans? Yes. Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Arctic Ocean. Okay. And the next continent is South America. Lies mostly in the southern hemisphere and is world's longest mountain range runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, Amazon. Okay. This is South America. This lies the southern hemisphere. Okay. This lies in the southern hemisphere and the world's longest mountain range runs through its continent length from north to south. Here, okay, this is the mountain Andes. Okay, north to south region completely cover this mountain, and the east and west side we can see two oceans. The east side we can see Atlantic Ocean and the west side we can see Pacific Ocean. Okay, and the world's largest river Amazon flow this continent. What is the name of this river? Amazon. Okay, Amazon river flows through this continent of South America. Next
continent is Australia. Is the smallest continent that is lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by oceans and seas. It is called an island continent. Which continent is known as island continent? Australia is known as the island continent. This is the continent Australia. This lies the southern hemisphere. This continent is surrounded by water bodies, that is Indian Ocean, Pacific Ocean and Southern Ocean or Antarctic Oceans. Okay, so this continent is called island continent. Okay, next Antarctica. Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost in the center of this continent. Okay, South Pole lies almost center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India has also a research station there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. Our India's research stations are named Maitri and Dakshin Gangotri. Okay, this is continent Antarctica. Is completely ice in the southern hemisphere, and this region completely located in the South Pole. Okay, then here we can see thick ice sheets, and here there is no human settlements, and many countries have research stations. Our India has also 2 research stations named Maitri and Dakshin Gangotri. Here we can see North America and South America. This North America and South America linked by a narrow strip is called what is isthmus. A narrow strip of land join 2 land masses, that is isthmus. Okay, and here look the map of India. A strait is a narrow passes of water connecting 2 large water bodies like seas and oceans. Here strait means എന്താണ് രണ്ട് ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം. നെയിം ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക. ക്യാൻ യു സേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാൽ സ്ട്രെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യനെയും ശ്രീലങ്കയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാൽ സ്ട്രെയിറ്റ്. Okay, today we discussed about the domains of the earth. There are 4 domains. What are they? Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. First we discussed lithosphere. Lithosphere is a solid portion of the earth is called lithosphere. There are 2 main divisions of the earth's surface, that is continents and oceans. Okay.